Okay. As you all know, today's topic is going to be various power sources and a discussion on reading the specifications of a battery. Am I audible, guys? Hello? Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you so much. Okay, fine. So, the first and foremost question is going to be obviously what is a power source? So, what do you all think is going to be a power source? Hello? Can somebody unmute and tell me what it means? It's going to be a very short session, guys. Okay. ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் பேட்டரியில் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் சில விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். லைக் யூ ஷுட் நாட் சூஸ் அ ராங் பேட்டரி அண்ட் ஆல் தட். அந்த சில விஷயம் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த செஷன். ஸோ இட்ஸ் நாட் கோயின் டு பி டூ லாங் ஆர் ரொம்ப வந்து தெரியாததோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறதோ நான் வந்து சொல்ல போதில்லை. இட்ஸ் கோயின் டு பி வெரி ஈஸி. ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாகவே எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ கேன் சம்படி டெல் வாட் பவர் சோர்சஸ்? எதுக்கு நம்ம வந்து பவர் சோர்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? பவர் கொடுத்தா ஒர்க் ஆகும். எந்த பாட்டா இருந்தாலும் அது ஓகே, அது தெரியும். அது பவர் கொடுத்தாதான் ஒர்க் ஆகும். என்ன பவர் சோர்ஸ்னா என்னன்னு கேக்குறேன். ஒரு பேட்டரி. ஓகே, நாட் ஓகே. பேட்டரி மாத்திரம் தானா? எது ஜெனரல் டர்ம்ஸ்ல வாட் இஸ் தி பவர் சோர்ஸ்? பவர் சோர்ஸ் விச் இஸ் தி சோர்ஸ் விச் ஜெனரேட் பவர். அது மாதிரியா சொல்லணும். அப்படி ஆமா. ஓகே. ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ், வாட் எவர் எனர்ஜி தட் an electronic காம்பனன்ட் ஆர் ஒரு சர்க்கியூட் வந்து அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை நீங்க வந்து ஐ மீன் எனர்ஜியை எது கொடுக்குதோ தட்ஸ் கால்ட் எனி பவர் சோர்ஸ், நாட் ஒன்லி பேட்டரி ஆர் எனி திங். ஸோ நீங்க நிறைய பவர் சோர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. டிசி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, ஏசி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, டிசி கரண்ட் சோர்ஸ், ஏசி கரண்ட் சோர்ஸ். ஸோ ஒன்னு it can either be a voltage source in simple words or it can be a current source. So அது டிசி ஏசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாசிஃபை பண்ணலாம். So this is the general layout. And source for stationary application. So what in a stationary application na, what do I mean? Can you guess something? Ipo stationary application means what do I mean to say? Hello? Please guys be interactive. Can anybody unmute and tell me? Okay, why no answer? Nobody knows what does it mean? Guess. Anybody? Am I audible? Hello? Yeah, tell me. Yeah, source which is stationary means does not move. It will be fixed in a place. Which one will not move? The source or Not move. Source or the project which we are working on will not move. yeah, it's not about the source which is stationary. It's about the project or the application or whatever we are going to do. So for that you can use a kind of adapter kind of thing, because it's not going to move obviously as you said. So you can use an adapter and you can plug in. Arduino லாம் பாத்தீங்கன்னா apart from the battery source. 2 minutes லெஃப்ட் ஆயிட்டு வருது. திடீர்னு நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. Hello. Okay, fine. So stationary application, I mean to say that if for example வந்து உங்க line follower robot கோ இல்ல obstacle avoid robot கோ இல்ல whatever எதுவா இருந்தாலும் if it is going to move, you cannot have the adapter wire வந்து அதுல வச்சிட்டு you cannot keep I mean keep the robot moving. அது பண்ண முடியாது. Okay, because it's going to be connected with a wire. Arduino எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா there will be two kinds of there are two ways of powering it. One வந்து you can have a battery and breadboardல இருந்து நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம். or else see இந்த அடாப்டரோட plug இருக்குல்ல, இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி you will be having a provision. So அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். So there are two ways of powering the Arduino. But one main disadvantage of having an adapter is, adapterனா என்ன? It converts your AC, I mean DC adapter is going to convert your AC to DC. That's what your adapter is going to do. அதுக்கு தான் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. So but stationary application க்கு it's going to be fine. But ஒரு movable application க்கு you can't go using this. And also competition rules படி வந்து நிறைய காம்படிஷன்ஸ்ல ஓகே be it line follower or whatever, competition rules படி அந்த ரோபோட்ல வந்து நீங்க லேப்டாப்பை கையில தூக்கினோ இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த வயர்டாவோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. லைக் வயர்டானா லைக் என்ன சொல்றது, பவர் சோர்ஸை வந்து ஒரு பிளக்ல இருந்து வயர்டா யூ ஷுட் நாட் டேக் இட். எவ்ரி திங் ஷுட் பி ஆன் த போர்ட். பிரெட் போர்ட் மேலேயே எல்லாமே இருக்கணும்.
அது மாதிரி இருக்கணும். யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் அன் எக்ஸ்டர்னல் பவர் சோர்ஸ், இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. தட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த காம்படிஷன் ரூல். ஸோ அதுக்காக யூ கேன் நாட் கோ ஃபார் திஸ் அடாப்டர். தட் இஸ் வை வி கோ இன் ஃபார் பேட்டரிஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ பேட்டரி. ஓகே, ஸோ இது ஒரு லித்தியம் அயான் பேட்டரி. இதுல வந்து மேல எழுதிருக்கிறது 3.7 volts 3500 milliamps per hour. What does that mean? என்ன இருக்கு ஆக்சுவலி, என்ன 3.7 volts is the voltage. ஓகே, அது தெரிஞ்சுது. இது இட்ஸ் கோயிங் டு பி கரண்ட். ஸோ என்ன, வாட் டஸ் இட் மீன் ஆக்சுவலி? 3.7 voltsனா என்ன ஆக்சுவலி? எனி கெஸஸ்? It is the current it can supply per hour. Yeah, what is a volt 3.7? It is the battery potential. Yeah, good. So that's going to be the battery. Totally அதால எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற பொட்டன்ஷியல் and the current per hour அதுதான் வந்து அங்க எழுதியிருக்கோம். எல்லா பேட்டரியிலுமே this is going to be the specification. அண்ட் இந்த பேட்டரி வந்து மெயினா யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் நான் இந்த பிக்சர் போட்டிருக்கேன். ஆல்வேஸ் வென் யூ கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் அ பேட்டரி, எந்த நீங்க ரிச்சி ஸ்ட்ரீட் போறீங்களோ இல்ல வேர் எவர் யூ கோயிங் டு கோ அண்ட் கெட் த காம்பனன்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பேட்டரின்னு கேட்டாலே they'll give only this 12 volts or 9 volts battery, which is not going to help you at all, because this cannot supply that much of current that your circuit or motor is going to take. So please don't get this battery. Make it very very clear. நீங்க இத போட்டு எல்லாமே பண்ணிருப்பீங்க, ஓகே, சர்க்யூட்ல there'll be everything and you would have done it very perfectly. But இந்த பேட்டரி போட்டீங்கன்னா நிஜமா சொல்றேன் எதுவுமே ஓடாது. ஒரு ட்ரையல்க்கே it will drain. So இது தயவு செய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. You cannot recharge it also. So don't use it for any application which is going to have motors or some load கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கிற எந்த அப்ளிகேஷனுக்குமே இது யூஸ் பண்ணாதீங்க. It will be a total waste. And okay, at the end you will understand this lipo is going to do very good. So in the lipo battery தான் வந்து most probably நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். It's a very good current giving battery. இதுக்கு இதுல வந்து நிறைய ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் as such lipo பாத்தீங்க அப்படின்னா அது லித்தியம் பாலிமர், அதுதான் நான் லிப்போன்னு சொல்றேன். as such பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல காமிச்சல அந்த பேட்டரிலாம் வந்து cannot deliver that much of current. ரொம்ப புவரா இருக்கும் அதோட கரண்ட் டெலிவரி. ஸோ தட்ஸ் வை யூ கோ இன் ஃபார் லிப்போ பேட்டரி. சேம் வோல்ட்ஸ் தான் இருக்கும், சேம் இதுலயும் சேம் வோல்ட்ஸ் தான் இருக்கும். பட் எதுல வந்து இது ரெண்டும் டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கரண்ட் டெலிவர் பண்றதுல தான் வந்து டிஃபர் ஆகுது. Okay, so lipo battery will be much useful when you go in for fast ஓடணும், இல்ல வந்து இப்ப மோட்டார் டிரைவர் ஆடினோ எல்லாமே வந்து காமனா நீங்க வந்து ஒரே பேட்டரியில பவர் அப் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா lipo can really do a very good job. Actually it is costly, okay, I admit that, but அது ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். and your circuit will be like efficient. உங்களால வந்து மாடியூல், ஐ மீன் மோட்டர் டிரைவரா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து ஆர்டினோ இருக்கட்டும், யூ கேன் பவர் இட் வித் ஒன் பேட்டரி இட் செல்ஃப். வெயிட்டும் வந்து இது ரெடியூஸ் பண்ணு. யூ கேன் கோ இன் ஃபார் 3-4 பேட்டரிஸ், கரெக்டா? ஸோ ஒரே பேட்டரி இட் ஷுட் டெலிவர், இட் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் த காம்பனன்ட்ஸ். அதுக்கான எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னா கோ இன் ஃபார் லிப்போ. இஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி. Important specifications, as you all know, you should look for the voltage and current specification. As I said, there'll be power, so you know it's V into I. C rating ஒன்னு இருக்கும். Wait, if you have noticed this C, இங்க தெரியுதா என் cursor? It's going to be 360 milliamp hour கொடுத்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் 3 cells கொடுத்திருக்கு, 11.1 volts and 30 C. Okay, இது நாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I'll be explaining it. Okay, and this is the connector. Okay, இங்க தெரியுதுல, இது connector. Okay, I'll tell you one by one. So voltage, current, I'll come back to it again. C rating. In the last 3 points alone, I'll explain it now. And the first first 4 வந்து I'll come to it in the next slide. So one, இப்போ வந்து 3 cells அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல, கரெக்டா? So 3 cells is எல்லா பேட்டரியிலுமே வந்து they'll not give 3 cells. Something will be mentioned as yes அப்படின்னு சொல்லிட்டு, that's no different from cells. ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு பெரிய லைக் என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு வந்து அது அதிகமா அது தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. பட் ஸ்டில் ஜஸ்ட் நோ வாட் இட் மீன்ஸ். ஒன் எஸ் ஆர் ஒன் செல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, யூ saw that the battery is going to give 11.1 volts, கரெக்டா? So if there are 3 cells, 3s அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, there are going to be 3 cells inside the battery which will be connected in total. I mean ultimately it is going to give 11.1 volts.
So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 3 cells it's going to totally give 11.1 volts. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Each will give approximately 11.1 divided by 3. So it's going to approximately give 3.7 volts. So இதுதான் வந்து அந்த S ஓட meaning. The number of cells connected inside the battery that's going to provide the total potential of that's going to provide the total potential. அவ்வளவுதான். So that is S. And then the weight, you should also consider the weight of the battery while choosing it. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏதோ flight ஆகாத மாதிரி, for example, if you're not your application isn't like a drone or something which is going to take a flight, அது மாதிரி இருந்ததுன்னா weight of the battery is not going to play a very big role. That does, but அவ்வளோ கிடையாது. பட் இந்த மாதிரி ஃபிளைட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து if you want to use பேட்டரியோட weight வந்து it's going to play a very 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 important role. So you need to choose a battery which has which is capable of delivering more current and efficient voltage and has a light weight. So அந்த மாதிரி applications-க்கு you should also consider the weight and connectors as I showed you. இது okay, battery வாங்கும்போது don't forget any battery, beat any battery, don't forget to get this connector. You can't go in search of finding this connector separately. So make sure that you're going to get a connector along with the battery itself. So இப்போ இந்த 3 points I have explained. So the first 4 points, first voltage க்கு வரேன். So what do you think, என்ன சொல்றது, voltage வந்து ஒருவேளை கம்மியா இருந்தா, if it is not sufficient, what do you think what do you think will happen to the circuit? இவ்வளோ செஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு I think everybody should be able to answer this. Anybody? Can you please unmute and tell somebody? Hello? Why no answers? It Okay. won't work. Yeah, the circuit won't work. Actually, everybody should be able to answer this. Why I'm not getting any answers? Because for the past, sessions you've been seeing this. So voltage, if it is not sufficient, the circuit is not going to work. And also if the voltage is more than required, as you all saw, LED க்கு என்ன பண்ணீங்க, 2 volts தேவைப்படுற இடத்துல you gave some 9 volts battery, அப்படியே வந்து you gave connection. So what happened? Circuit got damaged. So that's what. So voltage தேவையான அளவுக்கு மாத்திரம் தான் கொடுக்கணும். If you're going to have a voltage source which is going to be more than required, what you will usually use, you'll use a resistor, or please use a voltage regulator. So that's going to be the thing. And current, what happens when current is not sufficient? Of course, the circuit does not work. And current வந்து more than required இருந்தா, what will happen? Will the circuit get damaged? கரண்ட் சோர்ஸ் கேட்குறேன். அந்த பேட்டரியில கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து, இப்போ நீங்க சொல்றீங்க வோல்டேஜ் ரேட்டிங் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தா the circuit does not work at all. ஜாஸ்தியா வந்து கொடுத்தா it's going to damage the circuit. So அதே மாதிரி I'm asking if you are going to use voltage source வந்து அதே தான். இப்போ 12 volts தேவை அப்படின்னா 12 volts பேட்டரி எடுத்துக்கிறீங்க. ஓகே, மீதி எல்லா காம்பனண்ட்டுக்கும் அதே கரண்ட் வந்து தேவைப்படாது, கரெக்டா? பட் யூ ஆர் யூசிங் அ பேட்டரி விச் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ ஹையர் கரண்ட் ரேட்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிப்போ பேட்டரி எடுத்துக்கோங்க. நிறைய கரண்ட் ரேட்டிங் இருக்கிற ஒரு பேட்டரி வந்து if you're going to take, will it affect other components? No, it won't. Okay. Why? Because voltage நீங்க ஜாஸ்தியா கொடுத்தா மட்டும்தான் it is going to affect the circuit. If you're going to divide the voltage and give it, it is not going to affect. So current rating ஜாஸ்தியா இருக்கிற பேட்டரி நீங்க prefer பண்ணா, you can power the components which require more current as well as power the components which require less current. That is not going to damage the other components which has very less current which has very less requirement of current. So adha nyabagam vechkonga. And then next, understanding of C rating. So I said something like C rating. What is C rating? It is nothing but how much it can discharge in 1 hour. Adudha vandu it's going to be, sorry. It's going to be the discharge rate. If you say it is 1 C, then the entire battery is going to be discharged in 1 hour அப்படினு அர்த்தம். ஓகே, இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கெப்பாசிட்டி, பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி வந்து 100 மில்லியாம்ஸ். இப்போ அந்த ரேட்டிங் பாத்தீங்களா 360 மில்லியாம் ஹவர்ஸ்னு,
அதுக்கு பதிலா say for example you're going to have only 100 milliamp hours கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. If I say that the C rating is 1, it means that this equates, it means that it is going to discharge the இப்போ 100 milliamp per hourல அது கொடுத்துச்சு அப்படின்னா 1 hourல ஃபுல்லா வந்து அந்த பேட்டரி ட்ரெயின் ஆயிடும் அப்படின்னு அர்த்தம். So 100 milliamp hours அப்படின்றது வந்து it's not going to be the actual total capacity of the battery. It's just per hourக்கு அதால எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் and அதை வச்சு you have to find out how much current the battery can deliver. அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா it is nothing but milliamp hours னு கொடுத்திருக்குல்ல அந்த 360 milliamp hours அது கொடுத்திருந்ததுல அந்த லிப்போ பேட்டரியில. so that into the C rating 30C னு கொடுத்திருக்கோம். if you have noticed it is going to be 30C. wait, I'll show you. it's going to be 30C and 360 milliamp hours னு கொடுத்திருந்தது கரெக்டா. so this 360 milliamp hours is not going to be the total capacity of lipo. okay, it's going to be it's milliamp hoursல கொடுத்திருக்கிற அந்த நம்பர் into the C rating அதுதான் வந்து total capacity. wait, I'll show you. it's nothing but 360 into 10 power minus I've put this 10 power minus 3 because it's in milliamps into that 30C. so it's going to be 10.8 amps and the batteryயோட capacity is 10.8 amps. so if you are going to have two motors இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. so it means that அந்த இப்போ like அந்த 10.8 amps two motors obviously ஒரே kind of motors தான் you're going to use. so if you're going to divide the total amps that the battery can provide by 2, you're going to get 5.4 amps. இந்த 5.4 amps அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு மோட்டரும் வந்து 5.4 amps மேல it should not draw. அப்படின்னா அதாவது டேமேஜ் ஆகாம அந்த பேட்டரியால இட் கேன் டிஸ்சார்ஜ் கண்டினியூஸ்லி 10.8 amps அதால கொடுக்க முடியும். ஓகே, இஃப் யூ கோயிங் டு டிரா மோர் தேன் தட் இட் வில் கெட் டேமேஜ். ஸோ ஒரு ரெண்டு மோட்டர் வச்சிருக்கீங்க சர்க்கியூட்ல அப்படின்னா ஈச் மோட்டர் ஷுட் நாட் டிரா மோர் தென் 5.4 amps ப்ரொவைடட் போத் மோட்டர்ஸ் ஆர் சேம். ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி மோட்டரா இருக்குன்னா ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வந்து 5.4 amps மேல இழுக்க கூடாது அந்த கரண்ட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ find out what is the total capacity of current in a battery. voltage directா கொடுத்துருவாங்க. so current sometimes வந்து இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. so that's how you calculate the total capacity of the battery. so the terminals actually இது பண்ணவே கூடாது. I think most of you know this. okay, one important thing of this battery conceptல இந்த மாதிரி ரெண்டு டெர்மினல்ஸையும் you should not short at all. I'm not going to tell why. okay, நீங்க தான் கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க. and that is why this circuit didn't work. இந்த சர்க்கியூட்ல எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு கனெக்ஷன். ஓகே, ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு, ஒரு எல்இடி, சிம்பிள் கனெக்ஷன் தான். ஜஸ்ட் நான் பேட்டரியை ரெசிஸ்டருக்கு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் எல்இடி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, எதுவுமே இது ஒரு நார்மல் ரொம்ப சிம்பிளான கனெக்ஷன் தான். பட் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது பிகாஸ் ஐ ஷார்ட்டட் திஸ் அண்ட் ஐ டிட் திஸ் கனெக்ஷன். நத்திங் வில் ஒர்க். ஓகே, ஸோ டோன்ட் எவர் ஷார்ட் த டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த பேட்டரி. ஓகே, ஸோ இஸ் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் எவ்ரிபடி ஷுட் நோ. அண்ட் ஓகே, ஸோ இவ்வளோ சொல்லியாச்சு. வோல்டேஜ் இப்படி இருக்கு, கரண்ட் ரேட்டிங் எல்லாமே சொல்லியாச்சு. ஸோ ஹவு ஷுட் யூ சூஸ் அ பேட்டரி? ஸோ அல்டிமேட்டா வந்து வாட் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் ஐடியா ஃபார் சூசிங் த பேட்டரி அப்படின்னா, ஒன் இஸ் தட் டிபெண்டிங் ஆன் த லோட். சர்க்கியூட்ல எவ்வளோ லோட் இஸ் தட் ஐ மீன் ஒரு ரெண்டு மோட்டர் இருக்கு ஆர் யூ ஹாவ் அ பம்ப் ஆர் சம்திங், ஏதோ அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தோஸ் காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் தேர் கரண்ட் ரேட்டிங் வோல்டேஜ் எவ்வளோ ட்ரா பண்ணும் அதை பொறுத்து தட் இஸ் வாட் ஐ மீன் பை சேயிங் டிபெண்டிங் ஆன் த லோட். வாட் எவர் கனெக்ஷன்ஸ் யூ ஹாவ் அதை பொறுத்து தான் யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ் த பேட்டரி. ஓகே, and the second thing is that choose the battery that delivers the maximum current for your circuit. as I already told, ஜாஸ்தி current இருக்கிறது வந்து it's not going to damage your components which is going to draw less current. so you are going to choose a battery. உங்களோட சர்க்கியூட்ல என்னெல்லாம் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் you should know. அதுக்கப்புறம் அதுல மேக்ஸிமமா எவ்வளவு கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதை பொறுத்து தான் வந்து you have to choose the battery. so depending on the load means இப்ப பாருங்க, so இந்த ரோபோட்ல வந்து there is going to be 4 wheels. okay, so 4 wheels 4 motors யூஸ் பண்றீங்க. but here it's going to be very very simple. ரொம்ப இந்த வீலோட இந்த மோட்டர்ல வந்து ரெண்டு மோட்டர் தான் you're going to use, correct?
ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல இருக்கிற அளவுக்கு தெர் இஸ் நோ லோட் இன் த செகண்ட் பிக்சர். ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி யூ கேன், அண்ட் 2 கண்ட்ரோலர் இருக்கு இங்க. ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி வாட் எவர் காம்பனன்ட்ஸ் யூ ஆர் யூசிங் இன் த சர்க்கியூட், அதுக்கேத்த மாதிரி யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ் த பேட்டரி, அண்ட் இட் ஷுட் பி capable of delivering maximum current. அதாவது எந்த காம்பனன்ட்க்கு மேக்ஸிமம் கரண்ட் தேவைப்படுதோ ஸோ அதை பொறுத்து தான் யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ் த பேட்டரி. அதர்வைஸ் இப்போ நீங்க வோல்டேஜ் கம்மியா சூஸ் பண்ணா வாட் வில் ஹேப்பன் இன் தி சென்ஸ், இப்போ எனக்கெல்லாம் அப்படிதான் நடந்துச்சு. ஸோ சாரி, கரண்ட் வந்து கம்மியா சூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து கீழே வச்சா அந்த மோட்டர் வந்து ஓடவே ஓடாது. when you hold it up, ஓகே, அந்த வீல்ஸ் கரெக்டா ரொட்டேட் ஆகும். பிகாஸ் கீழே வச்சா அது ரொட்டேட், அந்த டார்க் அந்த டார்க்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு உங்களால கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அந்த பேட்டரியால. சோ கீழே வச்சா அது ஓடாது. மேல தூக்கி பிடிச்சீங்கன்னா வீல்ஸ் வில் ரன். எல்லாம் தெரியவே தெரியாது ஏன் அப்படி ஆகுது, நம்ம கோட்ல பிரச்சனையா, இப்படிதான் யோசிச்சுட்டு இருப்போம். ஸோ பட் அல்டிமேட்லி த சோல் ரீசன் வில் பி யுவர் பேட்டரி. அதுதான் ஒரே மிஸ்டேக்கா இருக்கும். கரண்ட் வந்து கம்மியா இருந்தா கீழே வச்சா கண்டிப்பா ஓடாது ரோபோட். ஸோ இஸ் கோயிங் டு பி த very important part of designing any circuit you take. So that's all. So it's a simple session, I think. I'm done. So ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சா? ஏதாவது புரியலையா? இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி சிம்பிள். Any doubts? Oh, sorry, I didn't see the chats. I'm now only seeing the chats. I think few people have replied. Sorry. This is the feedback form, and also one more thing I'll send you. Wait. There are 2 questions in the second form. ஆக்சுவலி ஸ்லாக்ல வந்து இந்த செஷன் வந்து லைக் நான் எடுக்கும்போது when I ask some questions only there are few people who are replying, so I want everybody to reply. In the second formல வந்து there are 2 questions, just everybody try answering it. யாரெல்லாம் செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ just try answering it. It will be like எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி நைஸ். ஸோ அதையும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. போத் த ரெஸ்பான்சஸ் ஐ வில் கெட். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தட் ஆப்வியஸ்லி யுவர் அட்டெண்டன்ஸ். ஸோ ட்ரை ஆன்சரிங் தட் ஆல்சோ. ஸோ எனிதிங் மோர்? பிகாஸ் எனக்கு டாபிக் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஷார்ட். ஸோ